Okay. Good morning, Mate. Good morning. අපි අනිත් තැන වැඩේ පටන් ගමු. නේ. මොකද අද පොඩි වෙලාවක් තමයි කරලා මම plan කරේ. ඇත්තටම මම මුලින් plan කරේ මම පොඩි paper එකක් කතා කරන්න තමයි මුලින් හිතන් ඉන්නේ. නමුත් අර Wednesday class එක මම full day class එක දාගත්තා කිව්වා වුණාට මම හිතන්නේ කීප දෙනෙක්ට full day මම බෑ කිව්වා 1:30 වගේ වෙනකන් නම් අවුලක් නැහැ කියලා කිව්වේ. ඒ නිසා Wednesday class එක කියන්නේ 15 class එක පුතේ අපි 5:30 ඉඳන් 1 o'clock වෙනකන් තමයි කරන්නේ. ඒ නිසා තමයි අද මම පොඩ්ඩක් මේක මචං රෙඩිෂන් පාරම අද පටන් ගන්න හිතුවේ. හරි? Okay. good for පුතේ. Okay. හරි. Okay. Okay, this is the last lesson in your syllabus, A-level syllabus, unit number 11, methane radiation. There, as I told you earlier, there are three questions. There are three MCQ questions in this lesson. Normally, there is a thumb rule, but there are three questions, three MCQ questions based on this lesson. Right? I'm going to talk about paper structure. Paper structure. So there are three MCQ questions for you in this lesson. That means 3 marks in the final paper. 3 marks in the final paper. And there's a essay question. That means 7.5 marks in the final paper. Actually, there's no any structured essay question. Therefore, altogether 10.5 marks. 10.5 marks is available based on this unit project. Actually, essay question is a part of the last question. There are two parts. One is based on heat. The other one is based on methane radiation. Therefore, you have to do either heat or methane radiation if you choose that question. And therefore, you have to do either heat or methane radiation. Mostly, so if you consider about previous papers, mostly methane radiation part is relatively easy, but that depends. That depends because sometimes heat part was very easy. Therefore, we cannot exactly say what is the easiest question based on our previous records. But you have to clearly read that question, then you can select an appropriate question. Appropriate question is ගොඩක් වෙලාවට methane radiation පාඩමේ ඉන්න question එකේ ලේසි වෙන වෙලාවල් තියෙනවා.
හරි. ලෙසන් වෙලාවල් තියෙන එක එච්චර අමාරු නෑ. මේක මේ ලෙසන් එක එච්චර අමාරු නෑ. හරි. ඒ වුණාට අර එන essay questions දැන් essay questions දිගයිනේ පුතේ. ඒ නිසා මේ වගේ ඇහෙන parts ටිකක් වැඩි වෙන්න පුළුවන්. ඒක සම්දරේ තියෙනවා දැන්. හරි. හැබැයි ගිය පාර නම් ඒක සම්දරෙත් ලොකුට තිබුණේ නැහැ. ගිය පාර පේපර් එක ගොඩක් ලේසි. ඒ නිසා මේ පාර මොකක්ද නැහැ. හැබැයි මතක තියාගන්න සාමාන්‍යයෙන් අර ලකුණු ගන්න පුළුවන් පාඩමක් මේක. හරි. ඔකේ. මේක දාන්න. This is structure of paper. Structure of paper. Then the structure of the lesson. Pute, in matter radiation unit, Pute, first we are going to discuss quantum nature of thermal radiation. The photoelectric effect. අහලා තියෙනවා ඈ ඒක අමුතුයි වගේ but actually this lesson is some kind of bridge that provides a interconnection between the conventional physics and the modern physics. And so this is a part of modern physics. And therefore, during this lesson, we have to learn some part of modern physics. Therefore, some of those terms might be new for you, Puti. Photoelectric effect. Third one, wave particle duality. X-rays ගැන අපි කතා කරනවා ඊළඟට radioactivity ඊළඟට under particle physics. Particle physics. කොරිදායක්තු මම නෝට් එක ඕගලන්ට එවලා තියෙනවා මම මේ නිසා නෝට් එක දෙද්දී මම බ්‍රීෆ් එකක් තමයි මෙතන දෙන්නේ ඒ නිසා ඩිස්ක්‍රිප්ටිව් නෝට් එක මම ඕගලන්ට එවලා තියෙනවා බලා ගන්න.
Okay, I finish. Good. Quantum nature of thermal radiation, photoelectric effect, wave particle duality, X-rays, radioactivity, particle physics. So those are the sub units within this lesson book. Okay. They write a main topic, the first one. Quantum nature of thermal radiation. Quantum nature of thermal radiation. Quantum nature of thermal radiation. Okay. Another topic. First one is thermal radiation. Another topic. The first subtopic is thermal radiation. So what is the thermal radiation? So you know there are three modes of heat transfer. There are three modes of heat transfer. What are those modes? Mono heat transfer in modes. Tagal here. What are the modes of heat transfer? Conduction, convection, and radiation. Conduction, convection, and radiation. Modes of heat transfer. So, conduction and convection methods are included in heat lesson. Heat lesson, thermal physics. Now we are going to discuss about radiation part of it. So according to the explanations made regarding conduction and convection, they need particle involvement. They need particle involvement. So if you consider about conduction, conduction occurs due to the vibration of particles. Vibration of particles, due to those vibrations, those particles can be collided with the neighbor particle. The neighbor particle can absorb some part of that energy. Then that neighbor particle start to vibrate more quickly. Then it can collide with the next neighbor particle. Likewise, thermal energy can be transferred from particle to particle through their collisions. Therefore, for conduction, definitely there should be a particle involvement. There should be particle involvement. Okay. Not only conduction, but convection also needs a particle involvement. So what is convection? Suppose now there's a heated object. This object is a heated object. Now this heated object is placed in a atmospheric condition. So there are atmospheric air molecules. No? Those air molecules can collide with this material. Once air molecules or any kind of fluid molecules,
And depending on the media, of this object putih, any kind of fluid molecule can be molecule or particle, can collide with this heated object. Once they collide, what will happen? Some part of heat energy will be absorbed by this particle, by this fluid particle. Then what will happen? Due to the absorption of heat energy by this fluid particle putih, this fluid particle will be expanded. So due to this reason, this fluid particle will be expanded. Its volume increases. So as a result of that, putih, the upthrust acting on this molecule will be increased. You know, upthrust is equal V rho G into V rho G. V means that is the volume, submerged volume. So once the volume increases, the submerged volume within that fluid material increases. මෙයා පාටිකල් එක ඉන්නේ පුතේ එයා කියන ෆ්ලුයිඩ් මැටීරියල් එක ඇතුළේනේ. දැන් මෙහා වතුර දැම්මොත් එහෙම මේ වෝටර් පාටිකල් එක තියෙන්නේ වෝටර් කියන ෆ්ලුයිඩ් මැටීරියල් එක ඇතුළේ. Therefore, the upthrust will be increased. But the mass does not change with the mass is a constant that does not change with it. So as a result of that, there will be an unbalanced force on this particle into the upward direction. As a result of that, putih, this particle start to move in upward direction. And once this particle moves, actually this particle takes some energy from this object, putih. And likewise, more particles can collide with this object and take some energy from that heated object, and once they get some energy, they will expand. Then they will move in upward direction. So as a result of that, when we place a heated object in a fluid media, there will be a movement of heated particle in upward direction. Okay. We call those movements are convection rays. But remember, they are moving in upward direction. Therefore, this is the process of convection. Okay. Therefore, this is a mode of heat transfer. Therefore, some amount of heat energy of this object transferred by these fluid particles. This is convection. Yeah. Then move on to strength theory. Then if you got this one, please press there. If you got this one, if you got this explanation, please press there. Then also. Yeah. Thank you, Uday. Hello. Okay. Then we can anything. I'm going to
තිබ්බ කිරිතනවා අපි. on fire එක. නැත්නම් ගිනිගොඩ තිබ්බ නේද? පුතේ ඔයාලා මෙතන ගිනිගොඩ තියෙනවා ඔයාලා මෙන්න මෙතන ඉන්නේ. So there's a fire here, පුතේ. You are at this place. Now there's no physical connection between the fire and you. Even though there's no physical connection between the fire and you can feel the hotness, no? You can feel the hotness. So what is the reason for that? What is the reason for that? There are two reasons, but what is the main reason? පොඩ්ඩක් කතා කරන්න අමාරුයි. ඊයේ හොඳටම වරන් හිටියේ පොඩ්ඩක් අර උගුරම වල. මොකද්ද පුතේ මේකට රීසන් එකයි මෙයාට හීට් එක කොහොමද දැනෙන්නේ? So you know one thing. There's no conduction, no? Because there's no any physical connection, no? For conduction, definitely there should be a physical connection. Convection, there should be physical connection, but the physical connection is through a fluid material. And therefore, sometimes you may think this is due to convection. And because there are a lot of air particles in between this person and the fire, therefore those air particles can take some heat energy from this fire and come to this man. And sometimes you may think like this, no? But remember one thing. If there's a convection, okay, if there's a convection, if there are no any other surrounding external forces, it's an external forces act look at this one. The unbalanced force on air molecules are always in upward direction. Because this unbalanced force occurs due to the increment in upthrust. Due to the increment in upthrust. Due to the difference in upthrust and NG, there will be an unbalanced force. Therefore, the unbalanced force on air molecules always in upward direction. Always in upward direction. Therefore, if there's a convection, that convectional rays current goes in upward direction. මේ පැත්තට මෙයා යන්නේ. මෙහෙම යන්නේ. දැන් හුලගත් තිබ්බොත් නැත්නම් වින්ඩයක් වගේ එහෙම තිබ්බොත් ඉතින් මෙතනට එන්න පුළුවන්. So if there's no wind or any external forces, definitely this convectional current means convection rays should go in upward direction. And there's no possibility to occur a convectional current or convection rays in this direction. මේ පැත්තට එන්න බෑ. මේ පැත්තට එන්න බෑ. හොඳට මතක තියාගන්න. convection එක නිසා ඔයා pitch වෙනව නම් හරි මොකක් හරි heat එකක් හම්බ වෙනවා නම් හරි අනිවාර්යෙන් අර heated object එකට වඩා උඩින් ඉන්නවා. හරි. wind එකක් තිබ්බොත් එනවා පුතේ wind එකක් තිබ්බොත් ආරේ අපි normal එක කරන් දෙයක් නෑ අනිවාර්යෙන් conventional current එකක් එන්න පුළුවන්. හරි. ඒ wind එකක් තිබුණ නැත්තම් ඒ වගේ external forces තිබුණ නැත්තම් අනිවාර්යෙන් conventional current එක යන්න ඕනේ උඩ පැත්තට. If you got that thing, please just තේරෙනවද පුසන්? Therefore, if there's no any external forces, like wind force, the convectional current should go in upward direction. Because the external force
the external force on air molecules are always directed towards the upward direction. Therefore, there's no reason, there's no possibility to move a convectional heat from this fire to this mantle. Therefore, there's no possibility to occur conduction because there's no any physical contact between the fire and the man. And there's no possibility to occur a convectional current because there's no any external forces. Yet, this man can feel a hotness. So what is the reason? That is due to radiation. That is due to radiation. And that is due to radiation. So what is that radiation? So you can feel hotness when you in a ground or something exposed to sunlight. If you're exposed to sunlight, you can feel the hotness. No? දැන් මේ දවස්වල හොඳට තියෙන hotness එක. ඔයාලා exposed to sunlight එක හොඳටම රස්නේ දැනෙනවා. So what is the reason for that? So you know, sun is about millions of kilometers away from us. In between sun and us, there is a vacuum. Vacuum means no particles put in. Expect our atmosphere today, in between the sun and the earth, there's a vacuum. Although there's a vacuum, we can feel the thermal energy of sun. We can feel the thermal energy of sun. And that means the thermal energy of sun is transferred through this vacuum. Thermal energy of the sun is transferred through this vacuum in some kind of method. What kind of making? Yeah. Sun වල ඉඳන් අපි දක්වා thermal energy කරලා තියෙනවා. පුතේ, that method is called radiation. අපි බලමු radiation කියන්නේ මොකක්ද කියන එක. කොහොමද මේක ඇති වෙන්නේ කියලා. හරි. radiation කියලා කියන්නේ එක. මේක radiation කියලා කියන්නේ media එකක් නැතුව without existence of any particle medium, the thermal energy can be transferred from one location to another location. That process is called, that mode is called thermal radiation. And කොහොමද මේක වෙන්නේ? කොහොමද මේක වෙන්නේ? පුතේ, you know, if we consider about any object, මේක හොඳට අහගන්න. මේක තමයි explanation එක. මේ explanation එක හොඳට තේරුම් ගන්න ඕන. මේ explanation එක හොඳට තේරුම් ගන්න ඕනේ. මම කියන දේ හොඳට අහගන්න. දැන් වෙනකන් තේරුණා නේද තුෂ්ණන්? මේ වෙනකන් තේරුණා නේද තුෂ්ණන්? මේ වෙනකන් උදයක් කරේ තේරුණා නේද තුෂ්ණන්? මම මේ ඕගොල්ලෝ හැමෝටම කියන හොඳට අහගන්න. පුතේ මේ lesson එක මේ modern physics වල තියෙන lesson එක. modern physics වල තියෙන මේ lesson එක ගොඩක් වෙලාවට අපිට mind එකෙන්ම තමයි තේරුම් ගන්න වෙන්නේ. වෙන විදිහකින් කියනවා නම් මේක සමහර කැලේ දෙනවා. අපි උදාහරණයක් example එකකට ගන්න particle physics වගේ ගත්තොත් ඒක අපිට මෙහෙමයි කියලා පෙන්වන්න examples නැහැ. දැන් අපි mechanics ගත්තොත් waves ගත්තොත් ඒවා මෙන්න මේකයි කියලා පෙන්වන්න examples තියෙනවා. හැබැයි මේක පෙන්වන්න examples නැහැ කියන්න තියෙන්නේ. ඒ කියනකොට ඕගොල්ලන්ට mind එකෙන් ඒ world එක නැත්නම් ඒ ලෝකෙට යන්න ඕන. හරිද? ඒක තමයි මේකේ තියෙන ලස්සන. හරිද? ඒ නිසා ඔයාලා mind එකෙන් මේක යන්න ඕන. ඒ නිසා හොඳට තේරුම් ගන්න මේ කියන කතාව තමයි. Okay, look at this one. So if we consider about any object,
Any object consists of particles. Consists of particles. So you know, at absolute zero, those particles are freeze. No, there's no any motions. And but when the temperature increases, there's a thermal vibrations of those particles. No, thermal vibration. We know that due to thermal energy, those particles can be vibrated. Those particles can be vibrated. So those vibrations are called molecular oscillations, molecular oscillators. Those are called molecular oscillators or atomic oscillators or particle oscillators. And molecular oscillators. Hey, make oscillator na molecular particle. Therefore, those oscillations are called molecular oscillations. And look at this one. If there's oscillation or vibration, you know, a wave can be generated. The wave can be generated. So if you take a slinky, and if you vibrate that slinky, then you can create a wave with it. A wave means energy transferring mode. No? Therefore, you can transfer energy from one location to another location using that wave with it. Therefore, it is very clear if there's a vibration in a media, a wave can be generated. On the way, slinky gun. If you vibrate slinky, then definitely a wave can be generated, either transverse or longitudinal. So if you vibrate a water column, then a water wave can be generated. Yeah. If you vibrate a sound air column, a sound wave can be generated. Yeah. So likewise, if there's a vibration, on the other hand, if there's a vibration, a wave can be generated. And that wave can transmit energy from the initial point to another location. තේරුණාම නතුස්සන්නේ. ඒක පැහැදිලි නතුස්සන්නේ. මගේ පොයින්ට් එක තේරුණා නතුස්සන්නේ. මොකක් හරි ভাইබ්‍රේෂන් එකක් තියෙනවා නම් පුතේ මීඩියා එකක ඒ ভাইබ්‍රේෂන් එක නිසා වේව් එකක් ජෙනරේට් වෙන්න පුළුවන්. හොඳම දේ ස්ලින්කිය ගන්න. සින්ක්ලිය ভাইබ්‍රේෂන් එක නිසා ස්ලින්කිය through වේව් එකක් ජෙනරේට් වෙන්න පුළුවන්. water column එකක ভাইබ්‍රේෂන් එක ගන්න. ඒක නිසා water wave එකක් ජෙනරේට් වෙන්න පුළුවන්. මොකක් හරි ভাইබ්‍රේෂන් එකක් නිසා වේව් එකක් ජෙනරේට් වුණොත් ඒ වයිබ්‍රේට් වෙච්ච ලොකේෂන් එකේ ඉඳන් තව ලොකේෂන් එකට එනර්ජි එක ට්‍රාන්ස්මිට් වෙනවා. ඒක පැහැදිලි නැත උස්සන. If you got that in please just there. Good. Look at this one. Now බලන්න මෙතන. Now there's a particle vibration. Now there's a molecular vibration due to thermal energy. Those particles are vibration due to thermal energy, Puti. What will happen now? Those vibrations are corresponding to thermal energy. Look at this one. That's very, very, very interesting story. Those are molecules, no? Those molecules consist of electrons and protons. That means charges. Those molecules consist of electrons. Therefore, when you are vibrating, those electrons are vibrating. No, those electrons are vibrating. That means due to those vibrations, a magnetic and electric field can be generated. A magnetic,
Due to those vibrations, due to those molecular vibrations, molecular oscillations, a magnetic and electric field can be generated because those particles consist of electrons. Electrons. Therefore, when they are vibrating, electrons are vibrating. So, due to this reason, an electric field as well as a magnetic field can be generated. Therefore, when there's a molecule oscillations, when there's a molecule oscillation, a wave can be generated. A wave can be generated due to the nature of that vibration. That wave consists of electric field as well as a magnetic field. Therefore, the wave emitted by those molecular vibrations consist of electric and magnetic fields. Therefore, those waves are called electromagnetic waves. Those waves are called electromagnetic waves. Therefore, therefore, the waves released by molecular oscillations, the waves released by molecular oscillations are called electromagnetic waves. Electromagnetic waves. Therefore, those electromagnetic waves consist of electric and magnetic field. What is the reason for that one? Because those molecular oscillators have electrons. Therefore, when they are vibrating, they can create a electric field as well as a magnetic field. තේරුණා නේද? පැහැදිලි නේද? එහෙනම් දැන් බලමු මොකක්ද පුතේ මේ thermal radiation එක කියලා කියන්නේ. එහෙනම් ඕගොල්ලන් බොහොම පැහැදිලි molecular oscillations වෙනකොට wave එකක් generate වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ energy එකක් transmit වෙන්න පුළුවන් පුතේ. ඒ energy එක wave form එකකින් transfer වෙන්න පුළුවන්. ඒ wave form එක අනිවාර්යෙන් electromagnetic radiation ඇතුලේ තමයි generate වෙන්නේ. Look at this one. Pute, sometimes those molecules can collide with neighbor molecules. No? Those molecules can be collide with neighbor molecules. Or sometimes there may be some kinetic energy changes. There will be a kinetic energy changes. So sometimes you can provide thermal energy to this material. So if you provide thermal energy to this material, again, those vibration can be increased. Okay? So due to collisions, sometimes some kind of energy can be lost. Some kind of thermal energy can be lost. Or sometimes they can absorb some thermal energy. If you provide thermal energy, they can absorb thermal energy. Therefore, due to the absorption or loss of thermal energy, there is a change in vibration. There's a change in vibration. And therefore, there will be release or there will be a change in that thermal radiation. That radiation. Radiation, I mean, electromagnetic wave. And so due to vibrations of oscillation, due to vibrations of molecules, definitely there can be a wave. Okay, a wave can be generated. The wave should be a electromagnetic wave. And look at this one. Those vibrations are due to thermal energy.
those vibrations are due to thermal energy. Actually, there are some vibration not due to thermal energy. එහෙම දේවල් තියෙනවා. මොකද අර අපි මේ හිතන්නකො මෙහෙම දැන් අපි thermal energy එකකින් මෙයාව ලොකු අර මේ high energy level එකකට පත් කරනවා. high energy level එක පත් කරාට පස්සේ එයා ඉන්නේ මේ unbalance condition එකේ. ඊට පස්සේ එයා පල්හා energy level එකට එනවා. අර ඒ වගේ තැන්වලදීත් මේ energy levels මාරු වෙනවනේ. අන්න ඒක නිසා අනිවාර්යෙන් electromagnetic radiations යන පුළුවන්. ඒ අවස්ථාවක් තියෙනවා. හරිද? ඕගොල්ලෝ කතා කරන්නේ දැන් ඔය මේ කෙමිස්ට්‍රි වල එහෙම ඕගොල්ලෝ කතා කරලා ඇති මේ අපි පාටිකල් එකක් high energy level එකකට අපි පත් කරාට පස්සේ එයා පල්හාට එද්දී energy reduce වෙනවා. reduce වෙනකොට electromagnetic radiation එකක් ගන්න පුළුවන්. හරිද? එහෙම දේවල් තියෙනවා. දැන් මම මේ කතා කරන්නේ thermal energy එක නිසා සිදුවෙන radiation එක. thermal energy නිසා සිදුවෙන radiation එක. Therefore, if we supply a thermal energy, definitely there can be a change in this vibration. If those particles are collining with each other, then there will be a loss of thermal energy. Then again, this vibration can be changed. So as a result of that, there can be a generation of electromagnetic wave. Therefore, the thermal energy of this particle can be transmitted through that wave. Because you know, a wave can be, actually, you know, a wave is a mode of energy transfer. A wave is a mode of energy transfer. Therefore, the thermal energy of this particle can be transmitted through a electromagnetic wave. That process is called radiation. If you got my explanation, please press there. තේරුණා පුස්සනේ. Radiation එක කිව්වද තේරුණා පුස්සනේ. පැහැදිලිද පුස්ස? හරිද? එහෙනම් අපේ main topic එක පුතේ quantum nature of thermal radiation. That is our main topic, quantum nature of thermal radiation. And that topic, this is the first subtopic, thermal radiation. The main topic is quantum nature of thermal radiation. Quantum nature of thermal radiation. Under that topic, the first subtopic is thermal radiation. ඒක දාගෙන මේක
Then I have this. നമ്മെ ഷോർട്ട് നോട്ട് ആദ്യം ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എഴുതിയാണ് ഓടുണ്ടാക്കി നോട്ടിന്. A wave can be generated. A wave a point from first point again. First point again. A wave can be generated due to a vibration. A wave can be generated due to a oscillation to the oscillation. A wave can be generated due to oscillation. Next point. Energy can be transmitted to a wave. Energy can be transmitted through a wave. Energy can be transmitted through a wave from one location to another location. Energy can be transmitted through a wave from one location to another location. Next point, extra mark here. Molecules vibrate. Molecules vibrate due to thermal energy. Molecules vibrate due to thermal energy. Therefore, they are called molecular oscillators. Therefore, they are called molecular oscillators. Next point. As they consist of electrons, as they consist of electrons, and as they consist of electrons, when they are vibrating, they can create a magnetic field and they can create a magnetic field and an electric field.
Next point. Therefore, the wave generated by the molecular oscillations. Therefore, the wave generated by molecular oscillators. Therefore, the wave generated by molecular oscillators therefore, the wave generated by molecular oscillators consists of electric and magnetic fields. Consists of electric and magnetic fields. Those waves are called electromagnetic waves. Those waves are called electromagnetic waves. ඒ කියන්නේ මොකද්ද පුතේ? ඒ කියන්නේ මොකද්ද? thermal energy එක electromagnetic wave එකක් විදිහට transmit කරන්න පුළුවන් නේ. ඒ thermal energy එක නිසා මෙයා vibrate වෙනවා. ඒ vibration නිසා මොකද වෙන්නේ? electromagnetic radiation එකක් ඇති වෙනවා. ඒ electromagnetic radiation එක නිසා energy එක transmit වෙනවා. හරි? ඒ නිසා thermal energy එක transmit කරන්න පුළුවන් electromagnetic radiation එක. Next point. That means thermal energy can be transmitted. Thermal energy can be transmitted as an electromagnetic wave. Thermal energy can be transmitted as an electromagnetic wave. That is called thermal radiation. That is called thermal radiation. Yeah. තේරුණා නේද උස්සන thermal radiation කියන එක මොකද කියලා? පැහැදිලි නේද උස්සන? හරිද? අනිත් තේරෙනවද පුතේ? I need resources from everyone. හරිද? හරි. Okay. හොඳට මතක තියාගන්න thermal radiation එක කියන්නේ මොකක්ද කියලා. ඒක තේරුම් ගත්තොත් හරි ලේසියි වැඩේ කරගන්න. හරි. හරි. පුතේ අර මම කලින් කිව්වා වගේ electromagnetic waves ගත්තොත් එහෙම හැම එකක්ම thermal radiation එක නිසා generate වෙච්ච ඒවා නෙමෙයි. හරි. electromagnetic waves ගත්තොත් එහෙම හැම එකක්ම thermally generate වෙච්ච ඒවා නෙමෙයි. අර මම කලින් කිව්වා වගේ high energy levels වල ඉඳන් පල්ලෙහාට එනකොට energy එක release වෙනවා. ඒක අනිවාර්යෙන් electromagnetic wave එකක් විදිහට යනවා. අන්න ඒ වගේ
වෙන හේතුන් නිසා කියන්නේ එනර්ජි ලෙවල්ස් මේ අඩු කියන්නේ එනර්ජි ලෙවල්ස් වල තියෙන වෙනස් වීම නිසා රිලීස් වෙන එනර්ජිස් තියෙනවා. හරිද? ඒ වගේ තැන් වලදී ඒක තර්මලි එක්සයිට් වෙලා වෙන්න පුළුවන් ඒක වෙන්නේ. නමුත් ඒ වගේ තැන් වල තර්මල් රේඩියේෂන් එකට අයිති වෙන්නේ නැහැ. හරි? Therefore, there's a specific range of thermal radiation. There's a specific range of thermal radiation. Yeah. So if you consider about that range, so if you consider about the electromagnetic spectrum, for frequency වලින් දැන් අඳුත් එහෙම the RIS, that is, it has a very high frequency, then X-ray, cosmic rays and කියලා මම ගත්තේ නෑ. මොකක්ද ultraviolet, the light. Infrared, microwaves, ඊළඟට පාදලා තව තියෙනවා. Radio waves, TV waves එලික. Okay. So if we consider about thermal radiation thermal radiations lies 10 to the power minus 1 micrometer wavelength to 100 micrometer wavelength. So that is the wavelength of thermal radiation. That is the wavelength of thermal radiation. Therefore, thermal radiation lies some part of UV, some part of UV to the IR. Therefore, thermal radiation consists of the entire range of IR, the entire range of visible light, and some part of UV, some part of UV. So this is the this is the range of wavelength. This is the range of wavelength of thermal radiation. Thermal radiation means electromagnetic waves generated due to thermal effect. Thermal effect. That is called thermal radiation. And therefore, thermal radiations, well, electromagnetic waves during thermal radiation lies 10 to the power minus 1 micrometer to 100 micrometer wavelength. And make an theorem or take on an ocean. So this is called thermal radiation. Thermal radiation. ඒක මීට වඩා ඔහොම ඉන්න. මෙහෙම දාගන්න එපා. එතකොට උගලන්ට පේන්නේ නැහැ. අපි රේන්ජ් එකත් එක්ක දාගන්න ඕන. This is the range of wavelength. This is the range of wavelength
of gamma rays, wavelength. The wavelength of frequency this is the range of wavelength. Wavelength මේ පැත්තට වැඩි වෙන්නේ. Wavelength එක වැඩි වෙනවා frequency එක අඩු වෙනවා. සරි. මේවා frequency එක වැඩි මේ කියන්නේ wavelength එක අඩු වෙනවා. මේලකට explain. UV visible infrared microwave. Wavelength increases to downward direction. Our range, that means the range of thermal radiation lies from 10 to the minus 1 to 10 to 100 micrometers. So this is the range of thermal radiation. Okay, I'm finished. There are topic properties of thermal radiation. Properties of
thermal radiation. The next topic is properties of thermal radiation. Okay. Thermal radiation, thermal radiation consists of the entire range of visible light, the entire range of IR, and some part of UV. And X-rays, gamma rays, same idea. අපි ගොඩාක් වෙලාවට thermal radiation කියන්නේ thermal radiation ගත්තොත් නම් ගොඩක් වෙලාවට ඒක මේ අර වැඩිපුරම කතා කරන්නේ IR පැත්තේ තියෙන IR පැත්තට තමයි වැඩිපුරම බර වෙලා තියෙන්නේ. හරි. Okay. Then the next topic is properties of thermal radiation. Properties of thermal radiation. So thermal radiations are electromagnetic waves. Therefore, it shows all the properties related to electromagnetic waves. මම දැන් මෙතන ලියන්න යන්නේ මොකද මගේ නෝට් එකේ තියෙනවා. ඒ නිසා මම හිතන මේ නෝට් එක දෙන්න ඔයගොල්ලන්ට ලියන නෝට් එක කම්ප්ලීට් වෙන්න. As they are electromagnetic waves, as they are electromagnetic waves, as they are electromagnetic waves, they show all the properties related to electromagnetic waves. They show all the properties related to electromagnetic waves. No. ලියන්න ඕනේ නැහැ මේක දැන් ඕගොල්ලෝ කෙමිස්ට්‍රි වලත් කරලා ඇති දැන් මෙතන හැමතැනම කරලා දැන් මේකත් මම නෝට් එකේ තියෙනවා ඒ නිසා අවශ්‍ය නැහැ මෙතන ඇසල ලියා ගන්න. අපි නිකන් කතා කරමු. What are the properties? Hmm? Hmm? It has the speed of light, no speed of light. They cannot be deflected by an electric field or a magnetic field. Then they do not require any particle media to propagate. But yes, so likewise, there are a lot of properties related to electromagnetic waves. Today, okay. Then, actually, maybe we have to do some experiment to obtain some relationship between the factors that affect electromagnetic radiation. Electromagnetic radiation means thermal radiation. And then another topic. Factors affecting thermal radiation. Factors affecting thermal radiation. Factors affecting thermal radiation. Now below we have discussed about thermal radiation and what is the reason to generate a thermal radiation and how they generate. Then what are the properties of them? Now we are going to discuss about the factors affecting to thermal radiation. Today, to understand those factors, definitely we have to do some experiment. No, we have to do some experiment. And so when you are doing some experiment, definitely there should be a thermal detectors of thermal radiation. And thermal radiation detect කරන equipments තියෙන
Therefore, when we are doing such kind of experiment means now we are going to determine the factors affecting to thermal radiation. Therefore, definitely there should be a detectors of thermal radiation. Again, thermal radiation detect කරගන්න මොකක්ද තියෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් අපි factors හොයන්න බෑ. Therefore, now we are going to discuss about detectors of thermal radiation. And detect to analyze the factors, to analyze the factors, to analyze the factors related to thermal radiation, to analyze the factors related to thermal radiation, we need detectors of thermal radiations. We need detectors of thermal radiation. Well, there are so many detectors, Pute. We are going to discuss three of them. And three of them. The first one is mercury thermometer with a blackish bulb. First one is mercury thermometer with blackish bulb. Mercury thermometer with blackish bulb. Mercury thermometer with blackish bulb. තමයි number 1. ඒක ඔයගොල්ලන් මේක දාලා තියෙන මේ ෆිගර් එකත් එක්ක. පුතේ, we can use a mercury thermometer. And the bulb of the thermometer should be in black color. That's a reason. That's a reason for that thing. I will discuss that reason later today. The bulb of this thermometer, we can apply some black color. Then we can expose this black color bulb. We can expose this black color bulb to the thermal radiation. Thermal radiation. With the blackish surfaces can absorb thermal radiation very efficiently. ඒ කියන්නේ black color surface පුතේ ගත්තොත් thermal radiation එක හොඳට absorb කරනවා. හරි. දැන් මේක තමයි කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපි ඔය black color ඇඳුම් ඇඳගෙන අවුවට යන්න එපා. black color shoes එහෙම දාගන්නකොට බලන්න black color shoe එකක් දාගන්නකොට සාමාන්‍ය කකුල රත් වෙනවා වැඩි. හරි. the black color තිබ්බොත් එහෙම සාමාන්‍යයෙන් අර ඇතුලේ ඉන්න කට්ටියට තියෙන අර මේ අර heat එක වැඩිලු. හරි. සාමාන්‍යයෙන් අපි මේ white shirts එහෙම අඳින්නේ white shirt අපි ඔය school uniform එක ගත්තොත් එහෙම ඔක්කොම white නේ. ඒ එහෙම white අඳින්නේ. මොකද අපි දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් ඉස්කෝල ළමයි ගත්තොත් එහෙම අනිවාර්යයෙන් සෙල්ලම් කරන්න පිට්ටනිය යනවා. ගොඩක් වෙලාවට අවු ඉන්න වෙනවා. ඒ වගේ වෙලාවට ඒගොල්ලෝ black color ඇඳුත් එහෙම අනිවාර්යෙන් ලොකු අර health diseases ඇති වෙන්න පුළුවන් හේතුව අර ඉරෙන් එන සතනිකරම රේඩියේෂන් එක ඒගොල්ලෝ ඇබ්සොබ් කරනවා. හරි. ඒ නිසා black color surface ගත්තොත් එහෙම රේඩියේෂන් එක ඇබ්සොබ් කරනවා. ගොඩක් ඇබ්සොබ් කරනවා. හරි. So that is a reason to have a black color
bulb protein, because black color surface can absorb thermal radiation very efficiently. And not like in pyramid. As black color surfaces can absorb thermal energy very efficiently, we can apply black color to a mercury thermometer. And so then we can expose this black color bulb to the radiation, thermal radiation. So then what will happen? Then this bulb will absorb thermal radiation. As a result of that, the temperature of the bulb increases. Then you can determine the temperature increment using this scale. Scale again, temperature increment. And therefore, this black color bulb can absorb thermal radiation. So as a result of that, temperature increases in the bulb. Then you can determine that temperature amount using the thermometer. Is that clear? තේරුණා තුස්සනේ? වැදනා තුස්ස. ඕන දාගන්න. අවශ්‍ය දාගන්න. Mercury thermometer with blackish bar.
Have I finished? හරිද? හරි. The next one is thermopile. Thermopile. Second one is thermopile. What is thermopile consists of series of thermocouples. Thermocouples series of thermocouples. And those thermocouples are connected in two surfaces. Connected between two surfaces. This is one surface today. This surface is a rough blackish surface. Rough blackish surface. And this is a very smooth polished surface. Thermocouple, the one end of thermocouple is connected to one terminal of thermocouple is connected to smooth polished surface. Smooth. මාර කලින් කිව්වා වගේ පුතේ rough blackish surface එකක් තියෙන හොඳට absorb කරනවා thermal energy එක. thermal energy කියන්නේ thermal radiation. kind of thermal radiations එයා හොඳට absorb කරනවා. සාමාන්‍ය smooth polished surface absorb කරන්නේ එයා reflect කරන තමයි වඩ කරන්නේ. ඒ නිසා බලන්න therefore this kind of surface if you have a rough blackish surface පුතේ they are very good absorber. They can absorb the absorption power of thermal radiation is very high relative to the smooth polished surface. Okay. Normally, smooth polished surfaces are not absorb. Actually, they cannot absorb thermal energy. They can reflect it. Yeah, what I can do? Reflect it in the mind. Smooth polished surface. And सामान्य स्मूथ पॉलिश surface आएगा तो तेरे इधर ही बड़ा reflect है. Therefore, if we expose
this surface to thermal radiation, this surface can absorb this thermal radiation relative to this one. Therefore, electrons in this surface, can be released because they can absorb thermal radiation. They can absorb thermal radiation, and that energy can be absorbed by those electrons. Therefore, there is a potential difference between these two surfaces because relative to this surface, electrons are not released in this surface. Suppose, as an example, there may be 1,000 electrons released from this surface. But here, there's only 10 or some 100 or something. Very less amount. Now, there's a potential difference between these two surfaces because this surface absorbs more thermal energy, thermal radiation. So as a result of that, more electrons are released from that surface. But related to this surface, the smooth one does not absorb much thermal energy. Therefore, the electron concentration would be very low. Therefore, there's a potential difference between these two surfaces. Together, potential difference. And now electrons can move from high potential level to low potential level. Therefore, then we can connect this one to external circuit, and if you use a microgallanometer, then you can observe the current flowing through this galvanometer. Current one thermocouple is not enough to do this experiment today. Therefore, we have to use some series of thermocouples. Apple thermocouple series use करना. मेरा connected method. Yeah. Thermocouple again with the current again. Okay. And now it is very clear. If this surface is exposed to a huge amount of thermal radiation, then you can observe a huge current. If the thermal radiation is low, then
you can observe a low current with it. Therefore, according to the current, you can determine the significance of the thermal radiation. And therefore, you can determine, you can get an idea about the magnitude of thermal radiation exposed to this rough British surface plate. And is that clear? තේරෙනවද? ඒ surface එකට වැටෙන thermal radiation එක වැඩි වෙනවා කියලා කියන්නේ මෙයාගේ current එක වැඩි වෙනවා කියන එක. Thermal radiation එක අඩු වෙනවා කියන්නේ current එක අඩු වෙනවා කියන එක. Therefore, it is very clear. It is very clear. When thermal radiation is high, current to milligalometer is high. When thermal radiation is low, current to milligalometer is low. Is low. Therefore, you can get an idea about the amount of thermal radiation using the amount of current. Is that clear? තේරෙනවද උසට? පැහැදිලිද උසට? හරි. මේ දාගන්න. Okay. Shall I erase? Once I finish, please give me a thumb.
Okay. The next one is intermittent air thermometer. Intermittent air thermometer. අපි ආන්තර වායු උෂ්ණත්වමානය කියලා කියනවා. මේකට කරලා ලේසියෙන් හදාගන්න පුළුවන් එක. But there are two bulbs, two identical bulbs connected to a very narrow tube. Those bulbs are identical. The only difference is one bulb is a transparent bulb today. One is colored. One is colored in black. There is a blackened bulb today. But then now in between then there is a very thin, very narrow tube, very narrow tube there. At the middle of that tube there is a mercury column. That's a mercury column. And there's a scale today. There's a scale here. And put there, we can expose this blackened bulb to thermal radiation. Okay. So it is very clear due to the blackish nature, it can absorb more thermal energy. As a result of that, the air inside this blackened bulb will be heated. So, as a result of that, that air can be expanded, creating a movement in mercury column. Therefore, this mercury column can be shifted into this direction. The mercury column can be shifted into this direction. The amount of displacement of mercury column is some kind of value about the thermal radiation, because when the thermal radiation is very significant one, then
This can absorb more thermal energy, more thermal radiation. As a result of that, the temperature of the inside layer increases relatively high scale. Then what will happen? Then the amount of displacement will be high. The amount of displacement will be high. Therefore, the amount of displacement is a measurement about measurement of a thermal, the magnitude of thermal radiation. The magnitude of thermal radiation exposed by blackened bulb. මේ blackened bulb එක විසින් expose කරපු expose වෙච්චි thermal radiation එක වැඩි නම් මොකද වෙන්නේ? ඒ thermal radiation එක වැඩි නම් මොකද වෙන්නේ? thermal radiation එක absorb කරගන්නවා. absorb කරගත්තට පස්සේ inside air එකේ temperature එක වැඩි වෙනවා. ඒ temperature එක වැඩි වෙලා මොකද වෙන්නේ? එයා expand වෙනවා. එයා expand වෙනවා මෙයාව මේ පැත්තට තල්ලු කරනවා. හරි. එහෙනම් ඒ තල්ලු වෙන ප්‍රමාණය පුතේ expose වෙච්චි thermal energy එකේ amount එකට corresponding. ඒ කියන්නේ වැඩිපුර thermal energy එකක් වැඩිපුර thermal radiation එකක් absorb කරගත්තොත් වැඩිපුර thermal radiation එකකට expose වුණොත් වැඩිපුර mercury column එක වැඩිපුර shift වෙනවා. තේරෙනවද උස්සන්? පැහැදිලිද උස්සන්? Movement of mercury column movement of mercury column directly proportional the amount of thermal radiation falls on the blackened bulb. මේක
Okay, have finished. Shall I erase? And then during those experiment, that means experiments regarding thermal radiation, they observe very vital observations. What are those observations? But they observe a smooth polished surfaces. Smooth polished surfaces totally reflect thermal radiation. They do not absorb any thermal radiation. That is number one. Smooth polished surfaces. Smooth polished surfaces do not absorb any thermal radiation. They reflect. One example like what? One example. Thermal radiation can on one example. ගන්න මිරර් එක පුතේ. මිරර් එකේ තියෙන මොකද්ද? පොලිෂ් සර්ෆස් එකක් නේ එහා පැත්තේ තියෙන මොකද කියලා පොලිෂ් ස්මූත් පොලිෂ් සර්ෆස් එකක් තියෙන. තනිකරම එහා total reflection එකක් තියෙන. හරි. Therefore, smooth polished surfaces, polish කිව්වා 100% polish වෙන්න ඕනේ අර වගේ. හරි. බාහිර polish වෙලා හරියන්නේ නැහැ. හරි. Smooth polished surfaces 100% reflect thermal energy, thermal radiation, not thermal energy, thermal radiation. Okay? So as a result of that, they do not absorb any thermal radiation. Then white color surfaces, they absorb very little amount of thermal energy. Most of thermal energy are reflected. Thermal radiation, not energy. Actually, white color surfaces absorb very little amount of thermal radiation. Most of thermal radiations are reflected by the white color surface. Therefore, if you use a whitish, smooth, polished surface, then definitely they do not, such kind of surface does not absorb any thermal radiation. And on the other hand, if we consider about rough, blackish surface, they absorb they absorb most of thermal radiation. They absorb most of thermal radiation. That's why they appear in black. And why? Because when the visible light falls on those kind of surfaces, they absorb all the frequency range. So as a result of that, they do not reflect any frequency range. So we cannot see any color. So that is the reason they appear in blackish color. And if any object appears in white color, that means they reflect all the visible range. And they reflect all the frequencies in visible range. That's why we see them as they mean white color. අපිට යම් කිසි කෙනෙක් white color පේන්නේ එයා රණි කරම ඔක්කොම මේ colors ටික මොකද නෑ ඔක්කොම colors ටික reflect කරන නිසා. හරිද? They can absorb infrared, the infrared range එක absorb කරනකොට මම කියන්නේ visible range එකේ තියෙන ඔක්කොම ටික reflect කරනවා. හරිද? දැන් අපි මේ blue color එකකින් මොකක් හරි දෙයක් පේනවා නම් මොකක්ද ඒකේ තේරුම? මොකක් හරි object එකක් blue color. දැන් මේක blue color. Then මේ pen එක පුතේ blue color. So what is the reason for that one? එයා reflect කරනවා blue color. ඊටු ඔක්කොම එයා absorb කරනවා reflect කරනවා blue color. ඒක අපිට මෙයා blue color පේන්නේ. හරි. ඒක නිසා object එකෙන් object එක පුතේ the amount of
the frequency range of absorption may vary from object to object, from object to object, from surface to surface. Therefore, that is very, very vital observation. Very, very vital observation. Actually, that one is mentioned in your tune, therefore no need to write that again. But that is very vital information to the. තේරුණා ප්‍රශ්න එක? පැහැදිලි නැත උස්සන්නේ? Hello. Thank you. Now, using those equipment, scientists did some experiments to determine the factors affecting energy transferred through thermal radiation. So during those experiments, they have discovered 4 factors. What are those 4 factors? The first one is temperature. That is obviously temperature. Suppose now there is an object. Now there is an object. There is an object. Now this object is exposed. Now this object is exposed to thermal radiation. Now this object is exposed to thermal radiation. Now we are going to determine the factors affecting to the thermal energy absorbed by this object, thermal energy absorbed from this thermal radiation by this object. And now we are going to determine the factors affecting to the absorption, the transmission of thermal energy through thermal radiation. Well, it is very clear, object to object, the absorption amount may vary. Absorption amount may vary. The other thing is temperature. Temperature, this may vary. And therefore, the first factor affecting to thermal radiation, energy transferred to thermal radiation is temperature. Okay. Temperature. දැන් අපි බලන්න පුතේ මෙන්න මේක ෆැක්ටර්ස් බලන්නේ thermal radiation එකෙන් energy transmit වෙනවා. thermal radiation එකෙන් energy transmit වෙන්න බලපාන factors තමයි බලන්න. අනිවාර්යයෙන් temperature වැඩි වෙනකොට thermal radiation එක වැඩි. When temperature increases, the amount of thermal radiation increases. Therefore, it can transmit more energy. When temperature increases, thermal radiation also increases. Therefore, the amount of energy transferring through thermal radiation is increased. Therefore, temperature is definitely there is a factor. Then the other one is surface area. Surface area exposed. Surface area exposed to thermal radiation. So it is really clear when the surface area is very little one, the amount of energy falls on that area is very little amount. When the surface area increases, it can absorb more energy. සරල දෙයක් නේ. surface area එක පොඩි නම් එයාට ලොකු energy එකක් ගන්න බෑ පොඩ්ඩයි විදිය. නේද? හරියට නිකන් අර වතුර පාරකට ගලාගෙන යන මොකක් හරි වතුර පාරකට චූටි කෝප්පෙකුයි ලොකු බේසන් එකක් ඇල්ලුවා වගේ නේ. එකම කාලයක් අල්ලගෙන ඉන්නවා චූටි කෝප්පේ කොච්චර අල්ලගෙන ඉඳත් එයා කිපිරෙන්නේ ඒ amount එක විතරනේ. හැබැයි මම ලොකු බේසමක් අල්ලගෙන හිටියොත්
එකම ටයිම් එකක් මම ඒ ලොකු බේසම චූලි කෝප්පය අල්ලන් හිටෝ අනිවාර්යයෙන්ම ලොකු බේසමකට වැඩිපුර වතුර එනවා. ඒ වගේ එකක් තමයි වෙන්නේ. හරි. ඒරියා එක පොඩි නම් ඒරියා එක පොඩි නම් එයා ඇබ්සෝබ් කරන එනර්ජි කාඩි. ඒරියා එක වැඩි වෙන්න එක්ස්පෝස් වෙන ඒරියා එක වැඩි වෙන්න යාට වැඩිපුර එනර්ජි එක ඇබ්සෝබ් කරන්න පුළුවන්. Therefore, the second factor is surface area. Third one. You know the third one. Third one is surface nature. Surface nature. As I described you earlier, blackish color surfaces absorb more thermal radiation. But white color surfaces do not absorb that much of radiation. And the smooth polished surfaces do not absorb thermal radiation. Therefore, the nature of surface definitely it will affect to the amount of absorption. Therefore, surface nature. The last one is time. Time is exposure time. And exposure time. Again, අපි වැඩිපුර වෙලාවක් හිතන්නකෝ. Suppose if you expose two identical surfaces to identical thermal radiation. One surface is exposed only 1 second. Other surface is exposed for 1 hour. Then what will happen? Definitely, the second surface will be absorbed more thermal energy. More thermal energy because it is absorbed for longer time period. And therefore, time is a factor. Time is a factor. And තේරුණා නේද උස්සන factors අතර? පැහැදිලි නේද උස්සන factors අතර? අවශ්‍ය නම් දාගන්න මේක note එකේ තියෙනවා අවශ්‍ය නම් දාගන්න factors affecting to transferred energy by thermal radiation. Factors affecting to transferred energy by thermal radiation. Factors affecting to transferred energy by thermal radiation. Okay, now we can do an experiment to determine those factors. That experiment is called Leslie cube experiment. Leslie cube experiment. And Leslie cube experiment. So the Leslie cube is a cube like this.
This is a cube like this. Cube like. Therefore, surface area of all surfaces are equal. He boy there coming on. So one surface is a white matte surface. Matte surface. One is a black matte surface. Then one surface is black polished surface. The other one is shiny silver surface. Shiny silver surface. Yeah. On a surface black matte means that is a rough black surface. This is a smooth black surface. This is a white rough surface. This is a smooth polished surface. And so you have to do this kind of thing. You have to increase the temperature of the lead liquid. And you have to increase the temperature of the lead liquid. And sometimes there's some kind of attachment. Okay, here there's a small hole. Therefore, you can pour some heated water inside to this lead liquid. And like you know. මෙතන ඕන මෙතන සාමාන්‍ය සමහර අවස්ථාවල හැම වෙලෙම නේ සමහර අවස්ථාවල මෙතන පොඩි හෝල් එකක් තියෙනවා. Then you can pour some heated water. Heated water inside this elastic tube. Then you can change the temperature. You can change the temperature of the recipe. And anyway, you have to change the temperature of the recipe. Once you change the temperature, you can determine the radiation emitted by each surface protein. දැන් අපි බලමු මොකක්ද කරන්න කියලා අර එක්ස්පෙරිමන්ට්ස් ටික කොහොමද කරන්න කියලා අර ෆැක්ටර්ස් ටික අඳුරගන්න. The first thing is the temperature. The first thing is temperature. Then how to determine the temperature? How to determine temperature? Put in this experiment, definitely you need some kind of thermoradiation detector. Thermoradiation detector, actually, it may be a thermopile, it may be an intermittent air thermometer, or mercury thermometer with blackish bulb protein. But mostly, normally we are using a thermopile or intermittent air thermometer. ඒ දෙක එකක් තමයි සාමාන්‍ය යූස් කරන්නේ. හරිද? අරගෙන මොකක් වෙන අරගේ පුතේ සර්වස් ඒරියා එක එක්ස්පෝස් වෙන ඒරියා එක අඩු වෙන නිසා එක ලේසි නෑ එක කරන්න. හරිද? ඒ නිසා අර දෙක තමයි ගොඩක් වෙලාවට අපි යූස් කරන්නේ. හරිද? Therefore you can use either a thermopile or intermittent air thermometer to detect temperature radiation, thermal radiation emitted by this object. Puthe, now it is very clear. Now it is very clear. If there is an object higher than the absolute zero, if there is an object higher than the absolute zero, definitely it emits thermal radiation. දැන් අපි උනත් thermal radiation emit කරන්න පොතේ. ඕනිම object එකක් thermal radiation emit කරනවා. ඇයි? absolute zero එක නෙවෙයි ඉන්නේ. දැන් අපේ ඇඟ ඇතුලේ තියෙන මොනවද? molecular oscillators. Molecular oscillators තියෙනවා. දැන් ඒගොල්ලෝ emit කරනවා continuous radiations.
ඒ රේඩියේෂන් එමිට් කරනකොට තමයි පුතේ අපේ ඇඟින් වුණත් අපේ ගොඩක් වෙලාවට අපේ මේ තියෙන ටෙම්පරේචර් එක 37 වගේ තියෙන්නේ. ඒ 37 ටෙම්පරේචර් එකත් එක්ක ගොඩාක් වෙලාවට යන්නේ IR නැත්නම් ඉන්ෆ්‍රාරෙඩ් රේස්. ඉන්ෆ්‍රාරෙඩ් රේස්. ඒක නිසා තමයි ගොඩක් වෙලාවට කැමරාවෙන් තියෙන ඉන්ෆ්‍රාරෙඩ් ඩිටෙක්ටර්ස් කියලා. ඉන්ෆ්‍රාරෙඩ් ඩිටෙක්ටර්ස් කියලා. එතකොට අපිට අඳුර ගන්න පුළුවන් සාමාන්‍යයෙන් ඔය මේ ඉන්ෆ්‍රාරෙඩ් රේන්ජ් එකේ තියෙන ඒ කියන්නේ ටෙම්පරේචර් එකේ තියෙන ඔබ්ජෙක්ට්ස්. හරිද? ඒ කියන්නේ මිනිස්සු ඉන්න 37 සෙල්සියස් වල ටෙම්පරේචර් එක ඒ වගේ ඒ රේන්ජ් එකේ තියෙන ඔබ්ජෙක්ට්ස් අඳුරගන්න පුළුවන් ඉන්ෆ්‍රාරෙඩ් ඩිටෙක්ටර්ස්. හරි. එතකොට අපිට පේුම් නැතුණා කියලා කියන කරවල වුණා කියලා ප්‍රශ්නයක් නෑ. මොකද අපි විසිබල් ලයිට් එකකින් නෙමෙයි ඔබ්ජෙක්ට් එක අඳුරගන්නේ. ඒ ඔබ්ජෙක්ට් එක එමිට් කරන රේඩියේෂන් එක තමයි ඔබ්ජෙක්ට් එක අඳුරගන්නේ. හරි. ඒ නිසා අපේ ඇඟෙන් ඉන්ෆ්‍රාරෙඩ් තමයි ගොඩක් වෙලාවට එමිට් වෙන්නේ. හරි. ඒ අපි තියෙන ටෙම්පරේචර් එකත් එක්ක. මේ අපේ තියෙන ටෙම්පරේචර් එකත් එක්ක. හරි. හරි. එහෙමනම් අර මේ සාමාන්‍යයෙන් අපි කියන අපි අර මොනවද අපිට මාක්කරි ක්‍රමයකින් අපේ දැන් කොහොම පැහැදිලි කරන්නේ මානේ මොනිටර් ඔබ්ජෙක්ට් එකෙන් රේඩියේෂන් එකක් එමිට් කරනවා කියලානේ. මොනිටර් ඔබ්ජෙක්ට් එකෙන් රේඩියේෂන් එක ඉන්ෆ්‍රාරෙඩ් රේඩියේෂන් එකක් එමිට් කරනවා. ආකාරي පුළුවන් නම් ඔය රේඩියේෂන් එක ඉන්ෆ්‍රාරෙඩ් ලෙවල් එකකින් විසිබල් රේන්ජ් එකට ගෙනියන්න. මොකද වෙන්නේ? එන එක අපිට පේන්න පටන් ගන්නවා. එන එක අපිට පේන්න පටන් ගන්නවා. හරි. මම එහෙමනම් අර අපි කියන්නේ සාමාන්‍ය බුද්ධාගමේ කියන්නේ බුදුහාමුදුරන්ගේ බුදුරැස්සිය දුනා ඊට පස්සේ යන ඔය එක කියන්නේ බුද්ධාගම විතරක් නෙවෙයි මම මේ තැන්වල කියනවානේ සාමාන්‍ය මේ ඔය අවුරාවක් ගැන කතා කරනවා. එතකොට ඒ වගේ දෙයක් වීමේ possibility එකක් තියෙනවා. ඒ වගේ දෙයක් වීමේ possibility එකක් තියෙනවා. නොනික් කියලා. ඒ අවුරායක ඒ කියන්නේ visible වෙන්න possibility එකක් තියෙනවා. එහෙනම් අපි දැන් තියෙන infrared range එකේ ඉතින් අර උඩ range එකට ගියොත් ඒක visible වෙන්න පුළුවන්. Okay. Now it is very clear if any object is at a certain temperature rather than absolute zero, definitely it emits thermal radiation. Therefore, if we keep this object, if we keep this object at a certain temperature, relevant to the temperature, it emits thermal radiation. So you can use a detector to detect the thermal radiation. So you can use a you can use a detector. Thermal. You can use a thermal radiation detector to detect that radiation. Therefore, this is the object that emits thermal radiation. So you can keep this object at a certain temperature, then it emits thermal radiation. That radiation can be detected by a thermal radiation detector. Is that clear? So there is an experiment with it. There is an experiment. And there is an experiment. Now you are going to determine the influence of temperature. Therefore, to determine the influence of temperature, you have to eliminate all the other factors. All the other factors. That means you have to use a certain surface throughout the experiment. You cannot change the surface. Therefore, you have to use the same surface throughout the experiment. Then, distance from the surface to thermal detector should be maintained at the same amount. And so likewise, you have to keep all the other factors as constant. And you have to expose the thermal detector
to this exposure, to this thermal radiation for a certain time period. That time should be a constant. Yeah. constant then you can change the temperature of this object. Suppose initially you have poured 100 Celsius water inside to this cube. Then we can assume the temperature of the surface is 100. And 100. Then you can measure the amount of thermal radiation using this directive. Then you can change the temperature of the laser cube. You can change the temperature of the laser cube and measure the amount of thermal radiation. So what is the experiment now? You have to keep all the other factors are constants. Then change the temperature of the laser cube, measure the amount of thermal radiation. Now it is very clear, when the temperature increases, the thermal radiation also increases. When temperature decreases, the thermal radiation also decreases. So that is experiment number 1. Temperature we have to keep all the factors, all the other factors are constant, and change the temperature and measure the amount of radiation. Keep change temperature of the laser cube. Measure the amount of thermal radiation. That is experiment number 1. And the time math එක මම ඉන්න ඕනේ time math එකේ experiment කරලා දෙන්න මම. හරිද? හරිද? ඒක දුන්නා අපිට බලන්න පුළුවන්. That is number 1. Number 2. Surface area. Again, you have to you have to keep all the other factors are constant. That means you have to use the same surface. And you can change the exposed area. You can use another cover to change the surface area. And what method? මොන වගේ කවර එකක්ද යූස් කරන්න පුළුවන්? අපිට ඕන නම් මෙයා මේක මොනවද shiny surface එකක් යූස් කරන්න පුළුවන්. කවර එකක් විදියට. එතකොට එයා reflect මොකද මේ පැත්තට වෙන්නේ reflect කරන විතරනේ. Therefore you can use a shiny cover to cover the surface of this surface. So you can use shiny cover. Then you have to keep all the other factors as constant. That means you have to keep the temperature as a constant. You have to keep the surface nature. That means you have to keep the same surface and you have to maintain the same distance and the time of exposure. You have to use the same time with it. එහෙනම් මොකක්ද මම කරන්නේ? එහෙනම් use the same surface එක use කරන්න. Change the area of the same surface and measure the amount of thermal radiation. And
Now it is very clear when the exposed area is high, it is very clear the amount of radiation detected by the detector is high. ඒක ඇත්තනේ පුතේ. ඉතින් අපි එක්ස්පෝස් වෙන ඒරියා එක වැඩි වෙනවා. එයාගේ එක්ස්පෝස් වෙන රේඩියේෂන් එක වැඩි. හරිද? දැන් මම මේ කැලේ වැහුවා. Suppose I'm going to cover this part. If I cover the upper part, the only exposed area is this one. Therefore, thermal radiations are occurred by this surface only. Therefore, the amount of thermal radiation will be relatively low. But when the area is increased, when the area increases, what will happen? The amount of thermal energy transmitted to thermal radiation increases. තේරෙනවද උස්සන්නේ? පැහැදිලිද උස්සන්නේ? පැහැදිලි? Use the same display, use the same surface. If all the other factors are constant, constants, change the area and measure the radiation. Then that factor is surface nature. Surface nature, that is very easy. That is very easy. You have to keep the temperature and all the other factors are constant. Then you have to change the surface. You have to change the surface and measure the amount of radiation. You have to change the surface. So once you expose blackish matte surface, you can observe a huge amount of radiation. So once you expose shiny silver surface, then you cannot observe any thermal radiation. Okay? So likewise, surface to surface, the amount of radiation varies with it. Varies. And therefore, here use the same temperature and keep all the other factors as constants. Change the surface. Measure the amount of radiation. එච්චර. පැහැදිලි නේද උස්සන්නේ? තේරෙනවද උස්සන්නේ? ලෙස්ලි කියුබ් එක්ස්පෙරිමන්ට් එක තේරෙනවද උස්සන්නේ? Okay. හරි.
Now you can note down that thing. තංගල් දාගන්න. මේක නෝට් එකේ තියෙනවා මම ඔයගොල්ලෝ දාගන්න කියලා කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ට ඒ වෙලේ මතක හිටිනවා. මොකද ආයෙ පාරක් ඔයගොල්ලෝ අලුතින් පාඩම් ගන්න දෙයක් නැහැ. ඒ වෙලේ මතක හිටින නිසා තමයි මම මේ ලියාගන්න කියන්නේ. මම මේ බොහොම ෂෝට් විදිහට ලියලා තියෙනවා.
Harold. Average. But I haven't done that. Thank you. Then I have a topic. Generating an equation. Generating an equation. Generating an equation with those factors. With those factors. Look at this. Energy transmitted by thermal radiations depends on four factors. One is temperature, then surface area, surface nature, and දැන් හොඳට තේරුම් ගන්න ඕන කතන්දර පුතේ. බාහිර තේරුම් ගත්තොත් මේ වැඩේ කරන්න බෑ. හරි. ඔන්න ඔකත් එක තමයි මේවා වෙන්නේ. හරි. Energy transmitted by thermal radiation depends on four factors. Energy මතක තියාගන්න මම කතා කරන්නේ මොකද්ද? Energy. 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 Energy transmitted by thermal radiation depends on four factors. What are those four factors? Temperature, surface area, surface nature, and time. Look at this one. Pute, surface nature cannot be measured. No. And that is actually that factor cannot be measured. Pute. Therefore, when you are determining or when you are generating an equation, definitely you have to keep this factor as a constant. Otherwise, you cannot determine the equation. No, you know how to determine an equation. When we are determining an equation, Pute, if there is a factor that cannot be measured, you have to keep it as a constant. Then you can generate an equation using other factors. Okay? Then once you generated an equation, the proportionally constant depends on that factor. Oh, look at that. කොහොමද කරන්නේ පුතේ? මොකක් හරි ෆැක්ටර්ස් කීපයක් තියෙනවා නම් ඒ ෆැක්ටර්ස් කීපය ඇතුලේ මෙෂර් කරන්න බැරි ෆැක්ටර් එකක් තියෙනවා. ලස්සන වගේ දේවල් මෙෂර් කරන්න බෑ නේද? සර්ෆස් මෙෂර් කියන එකත් මෙෂර් කරන්න බෑ. හරි. මෙෂර් කරන්න පුළුවන් දෙයක් නෙවෙයි. ඒ කියන්නේ numerical value එකක් ගන්න බෑ. We cannot take a numerical value for surface measure. Therefore, if there's a such factor, you have to keep it as a constant. Then generate an equation using another factor. So once you generated, there will be a proportionally constant. That proportionally constant will be
a representation of this factor. තේරුණා තුස්සනේ කවුද කරන්නේ? පැහැදිලිද තුස්සන්? අපිට ෆැක්ටර්ස් ගොඩක් තියෙනවා නම් පුතේ ෆැක්ටර්ස් ඇතුලේ මෙෂර් කරන්න බැරි ෆැක්ට් එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ නියුමරිකල් වැලියු එකක් ගන්න බැරි ෆැක්ට් එකක් තියෙනවා. අපි කරන්නේ මොකද්ද? ඒක අපි කොන්ස්ටන්ට් විදිහට තියාගන්න. තියාගෙන ඉතුරු ෆැක්ටර්ස් අතර තමයි අපි රිලේෂන්ෂිප් එක බලන්නේ. ඒ බැලුවට පස්සේ අනිවාර්යෙන් ඉක්වේෂන් එක ගන්නකොට ප්‍රොපෝර්ෂනලි කොන්ස්ටන්ට් එකක් එනවා. ඊළඟේ කොන්ස්ටන්ට් එක අපි අර මෙෂර් නොකරපු අපි අර කරන්න බැරි ෆැක්ට් එකත් එක්ක ඩිපෙන්ඩ් වෙන දෙයක් වෙනවා. අපි ඒ වගේ දෙයක් කරන්නේ Q equal MC theta. Q equal MC theta කියනවා C කියන්නේ මොකද්ද? මැටීරියල් ටයිප් එකත් එක්ක ඩිපෙන්ඩ් වෙන එක. මොකද මැටීරියල් ටයිප් එක මෙෂර් කරන්න බෑ. නියුමරිකල් වැලියු එකක් ගන්න බෑ. නේද? නියුමරිකල් වැලියු එකක් ගන්න බෑ. එතකොට මැටීරියල් ටයිප් එකත් එක්ක තමයි C කියන එක ඩිපෙන්ඩ් වෙන්නේ. ඊළඟට අපි කන්ඩක්ෂන් ඉක්වේෂන් එක මොකද්ද? QOD equal KA into temperature gradient. එතන K කියලා ගත්තම මොකක්ද? ආශ්‍රය it depends on material. It depends on material. And the nature of material තමයි ඒක බලන්නේ. ඒ නිසා අනිවාර්යෙන් ඒ වගේ equation එක derive කරනකොට equation එක derive කරනකොට මතක තියාගන්න numerical value එකක් generate කරන්න බැරි factor එකක් තියෙනවා. You have to keep it as constant. Now, my objective is reducing those factors and generating an equation. Therefore, you have to keep this factor as a constant. Put there, how to keep the surface nature as a constant. So, because you know, surface to surface, it varies to Put there. Therefore, we cannot consider a constant nature of surface. Surface to surface, it varies. දැන් එහෙනම් මම මොකක්ද කරන්නේ? මේක අවොයිඩ් කරගන්න. ඒ කියන්නේ surface nature එක කියන එක constant තියාගන්න පුළුවන් දෙයක් නෙවෙයි. එකම material එකේ surface එකක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. හරි? Therefore, we cannot keep a surface nature as a constant with it. Because surface to surface, location to location, it may vary. Therefore, it is very hard. So in such case, okay, we are going to define a perfect object. We are going to define a perfect object which can absorb all the thermal radiation. We call it as a black body. Black body is an ideal situation. Black body is an ideal object. It is an ideal object that can absorb all the frequency range in thermal radiation. That means it is an ideal situation. Therefore, if we consider about black bodies, black bodies have a specific body, specific surface nature. Therefore, if you consider about all the bodies, then definitely you cannot avoid this factor. ඒ කියන්නේ ඔයා හැම බොඩි එකක් ගැන හිතුවොත් එහෙම ඔයාට ෆැක්ට් එක අවොයිඩ් කරන්න බෑ. අනිවාර්යෙන් හිතන්න වෙනවා. But if you consider a black body එකක් ගැන හිතුවොත් පුතේ අනිවාර්යෙන් black body එකේ surface nature බලපන්නේ නැහැ. ඇයි? What is the reason for that thing? Because according to definition, a black body can absorb all the frequency range in thermal radiation. Therefore, if we consider about an object which is made out of a black body, then surface nature will not be affected.
surface nature will not be affected. ඒ කියන්නේ මෙයාගේ surface එක මොකක් වුණත් පුතේ absorb කරන ඔක්කොම ටික. හරි? Therefore, to avoid the effect of surface nature, putte, we are going to define an ideal situation, that is a black body. So if we consider about a black body, it can absorb all the frequency range in thermal radiation, putte. That means if you make an object using a black body, its surface nature will not be affected to the thermal radiation. පැහැදිලි නම් තුස්සන්නේ. තේරුණාද තුස්සන්නේ? පැහැදිලි නම් තුස්සන්නේ. දැන් ඒ කියන්නේ මේවා කිව්වොත් නේ. දැන් ඔන්න මම අරකම ගන්න. ඔන්න මේ කියුබ් එකම ගන්න. මේ කියුබ් එකේ මේ පැත්තත් black body surface එකක් තියෙන්නේ. මේ පැත්තත් black body surface එකක් තියෙන්නේ. මේ පැත්තත් black body surface එකක් තියෙන්නේ. මේ පැත්තත් black body surface. හැම පැත්තම black body surface එකක් තියෙන්නේ. surface nature එක බලපානවා. surface nature බලපාන්නේ. හරි. black body එකක් ගැන කතා කරනවා නම් surface nature බලපාන්නේ නැහැ. පැහැදිලිද? මෙතන surface nature එක බලපාන්නේ මේ පැත්ත black body වෙලා මේ පැත්ත white, මේ පැත්ත shiny surface එක, මේ පැත්ත silver. ඒ වගේ උනොත් නේ පුතේ surface nature එක බලපාන්නේ. ඔය හැම එකක්ම black body නම් ආයෙත් surface nature බලපාන්නේ නැහැ නේ. මොකද හැමෝම එක වගේ නේද? නේද? දැන් අපි ඔක්කොම ඔය අවුරුදු කුමාර තරගයේ තෝරන්න ඉන්න ඔක්කොම කට්ට කළු. ඔක්කොම කට්ට කළු කෙල්ලෝ ටිකක් ඉන්නේ. එතකොට අපිට කළු කියන එක තෝරන්න දෙයක් නෙවෙයි ඔක්කොම කළුයිනේ. හරිද? ඔක්කොම කළුයිනේ. හැම කෙල්ලම කට්ට කළු. එහෙනම් ඉතින් ආයේ එයාගේ මේ අර මේ මොකද්ද බොඩි එකේ තියෙන මේ අර පාට බලන අවස්ථාවක් නේ ඔක්කොම කළු. ඒ වගේ තමයි. මේක හැම සර්ෆස් එකක්ම black body surface එකක් තියෙනවා. හැම surface එකක්ම black body surface එකක් නා surface nature බලපාන්නේ. එකම surface එකකදී තේරෙනවද තුස්සන්නේ? If you got that thing, please raise the hand. If you got that thing, please raise the hand. I need responses from everyone. I need responses from everyone. هذا الأصل دينت. So what is my objective? Again, my objective is reducing those number of factors, Pute. Now I'm going to reduce the first, this one, surface nature. How to reduce the surface nature? I'm going to use the same surface, Pute. I'm going to use the same nature. So if I use the same nature, same surface nature, then surface nature will not be affected. Surface nature will not affect to this one and will not affect to this one. Therefore, I have to define some certain surface with it. The surface is called a black body. Black body means that is an ideal situation. The black body can absorb all the frequency range in thermal radiation. Therefore, if you use a black body, only, if you use only a black body, the surface nature will not affect to the amount of thermal radiation. If you got my explanation, please tell me. But I said they don't want to get anything. මොකද මේවා තමයි එක්සෑම් එකට අහන්නේ ඒක. තේරුණාද තුස්සන්? ඒක තමයි කියන්නේ. Any responses? තේරුණාද කියන්නේ?
මම ආයෙ පාරක් පොඩ්ඩක් මේ තේරුම් නැති කට්ටියට උස්සන්න. තේරුම් නැති කට්ටියට උස්සන්න. very good. එහෙනම් මම ආයෙ කියනවා. අන්න බලන්න. If we consider about let's cube experiment, now this is our cube putih. Actually, we have different surface natures putih. We have different surface nature. This surface is a black mat surface. This surface is a white matte surface. Then this is black polished surface. This is silver shiny surface. And therefore, during our experiment today, there are several kind of surface natures. Those surface natures are different to each other. And therefore, the amount of thermal radiation varies from surface to surface. Surface and surface එළියට දාපු thermal radiation එක වෙනස්. But if you use the same surface nature, that means if you use this kind of less liquid, all the surfaces are black. All the surfaces are black. Black mat. If we use this kind of let's putih, all the surfaces are same putih. If we use this kind of surface, then what will happen to the experiment? මොකක් වෙයිද? surface nature එක බලපාන්නේ මෙතනට. මට කියන්නේ මෙතන surface nature එක බලපෑවට මෙතන surface nature එක බලපානවද කියලා මට කියන්න. and analysis. බලපාන්නේ නැහැ නේ. බලපාන්නේ ඇයි? ඔක්කොම ටික එකමනේ පොතේ. ඔක්කොම ටික එකමනේ. Huh? And therefore, if we use the same surface nature, then definitely it will not affect to the energy transmitted by radiation, amount of energy transmitted by radiation. එහෙනම් අපි එකම surface nature එක තියෙන objects use කරොත් surface nature බලපාන්නේ. Therefore, it is very clear if we use the same surface nature for every object, the surface nature will not affect to the amount of energy transmitted by thermal radiation. So, we should have a defined surface for that such kind of thing, no? We should have a defined surface for such kind of thing. Otherwise, we cannot say like this over there. ඒ නිසා අපිට අනිවාර්යයෙන් මොකද වෙන්න ඕනේ? දැන් එහෙමනම් අපි define කරපු මොකක්ද surface එකක් තියෙනවා. That is called a black body. Black body එක තියෙනවා white body කියලා ගත්තත් අමුලක් නැහැ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හරිද? ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ white body ගත්තොත් එහෙම පුතේ absorb කරන්නේ නැහැනේ. හරිද? ඒ නිසා මේ absorb වෙන දෙයක් ගත්තොත් වඩා ලේසියි. Therefore, we use that ideal surface as a black body. Black body means that is a definition for a special kind of surface material. That surface can absorb all the frequency range in thermal radiation. So that is the definition of black body. Black body can absorb
only frequency range in thermal radiation. Therefore, instead of considering this kind of object, if you consider a black body, if instead of considering this kind of object, if you consider a black body, okay, then I use kind black body. If you determine the factors affecting to energy transmitted by thermal radiation of a black body, then the surface nature will not affect. Is that clear? අපි මේ ඕනි බොඩි එකක් ගත්තොත් ඉතින් මේක surface nature එක බලපානවා. හැබැයි black body එක thermal radiation එකට affecting factors බලුවොත් එහෙම black body එකට surface nature එක බලපාන්නේ නැහැ. හේතුව ඉතින් black body නේ. අපි කතා කරන්නේ black bodies ගැන විතරයිද? පැහැදිලිද නැතුස්සන්? තේරුණා නැතුස්සන්? අපි කතා කරන්නේ black bodies ගැන විතරයි නම් surface nature එක බලපාන්නේ දෙයක් නැහැ. පැහැදිලිද? තේරෙනවද නේද? එහෙනම් අපිට surface nature එක ගැන අයින් කරන්න පුළුවන්. අපි consider කරන්නේ එකම එක surface nature එක ගැන විතරයි. So that is called black body. That is an ideal case. That is an ideal case for it. And so so if we consider about a black body, we call it as black body radiation. Okay, black body radiation. So if we consider about black body radiation, look at this one. So if we consider about black body radiation, if we consider about black body radiation, Pute, now energy radiation depends on three factors. Three factors: one is temperature, surface area, daytime. Tevna Tusan, Padana Tusan, Padana Tusan. If you consider black body radiation, the energy transmitted by thermal radiation depends on only three factors. Tevna Tusan. I need response from you. එහෙනම් මම දැන් හැම ඔබ්ජෙක්ට් එකක් ගැනම හිතන්නේ නැහැ. දැන් මම ඉක්වේෂන් එක ජෙනරේට් කරන හැම ඔබ්ජෙක්ට් එකක් ගැනම හිතන්නේ නැහැ. මම හිතනවා බ්ලැක් හෝල් රේඩියේෂන් එක ගැන විතරයි. එහෙම හිතලා මේ ෆැක්ටර්ස් තුන විතරයි තියෙන්නේ. මේ ෆැක්ටර්ස් තුන මට දැන් හිතනවා පුතේ now I can think the number of factors are too much. Therefore I want to reduce the factors, reduce the number of factors. So instead of considering energy, now I'm going to consider the intensity. The intensity. So you know what is the definition of intensity? Intensity means energy per unit volume, unit area per unit time. Energy per unit area, energy per unit area per unit time. So if we consider about the energy per unit area per unit time, what do we have? Therefore, instead of considering energy, if I consider the intensity of energy,
instead of considering energy, if I consider the intensity of energy transmitted by thermal radiation, Puti, then it does not depend on surface area and time. Because according to the definition, intensity means energy per unit area per unit time. Energy per unit area per unit time. Therefore, instead of considering energy, if I consider black body radiation, if we consider black body radiation and intensity of thermal energy, radiation. This depends on temperature. This depends on temperature only. This depends on temperature, only on temperature. තේරුණා නම් අතුස්සම්. පැහැදිලි අතුස්සම්. පැහැදිලි අතුස්සම්. එහෙනම් මම ගන්න මොකද්ද? බ්ලැක් බොඩි එකක් අරගන්නවා. බ්ලැක් බොඩි එකක් අරගෙන පුතේ ඉන්ටෙන්සිටි විතරක් මම. එනර්ජි එක මම නැති ඉන්ටෙන්සිටි මම. එහෙනම් ඒ ඉන්ටෙන්සිටි බලපාන්නේ මොකද්ද? ටෙම්පරේචර් විතරක්. පුතේ this was discussed by a scientist named is Stefan. Therefore, he introduced a special kind of object which is called a black body, and he measured the intensity of thermal radiation. The intensity of thermal radiation. Intensity of thermal radiation. Therefore, the intensity of thermal radiation depends only on temperature. Depends only on temperature, and he found the intensity of thermal radiation. The intensity of thermal radiation directly proportional to the fourth power of the absolute temperature. Fourth power of the absolute temperature. Therefore, he introduced an equation which is called Stefan's equation today, that is E equal sigma T to the power 4. E කියලා කියනනම් P කියලා කියනවා මෙතන intensity එක නිසා. Anyway, this E means that is not energy. You can use P instead of P. මම මෙතන මගේ note එකේ තියෙන නිසා මම ඉතින් මේ නැත්නම් P දාන්න පුළුවන්. හරිද? මේ E means that is the intensity of thermal radiation. The intensity of thermal radiation is equal sigma T for පුතේ. එහෙනම් මට කියන්න මට හැමෝගේ මාස දක්වන්න. මට හැමෝගේ මාස දක්වන්න. එහෙනම් මෙන්න මේකට කියන පුතේ ස්ටෙෆාන් constant කියලා. This is called Stefan constant. Stefan's constant. Now tell me, what are the factors that influence to Stefan constant? That means the Stefan constant depends on the factors මොනවද? ටක් ගාලා කියන්න. Stefan constant depends on factors මොනවද? මට එක එක කෙනා කියන්න. ටක් ගාලා කියන්න ලෙසලු. රසිත්, දීනෙත්, යසිත්, දිනා කට්ටියම කියන්න. I need responses from everyone. The Stefan constant depends on factors මොනවද? මාරම ලස්සනට logically කතා කරන්න ඕනේ නැහැ. හොඳට හිතලා කියන්න.
Listen, that's it. Para kita nih, para kita nih. Listen, kamu betul wavelength kata kerana. Malah nggak sih? Mungkin wavelength kata kerana, betul wavelength kata kerana, energi agen itu kata kerana. මේ ඉක්වේෂන් එක ඇතුලේ වේව් නේචර් එකක් නැහැ. තාම. Tapos. Mhm, mhm, mhm. Kung asi dito lang answers din katiya lesson. Yashit. Dine. Now there are several factors. Then we have reduced those factors into one factor. Then we have derived an equation. And now tell me what are the factors affecting to that constant? Yes, very good lesson. Yeah, correct. It does not depend on any factors. Right? Right? අපි දැන් මෙතන ඕනිම ඔබ්ජෙක්ට් එකක් ගැන මේ කතා කරන්නේ. So this is the first statement. According to first statement, we have discussed about any object with any surface area at any temperature. Therefore, if we consider such kind of object, the energy transmitted by thermal radiation depends on four factors: temperature, surface area, surface nature, and time. Okay? Then we have taken a special object which is called blackbody. So, blackbody radiation depends on only three factors: temperature, surface area, and time. And then we have further decreased those number of factors by getting the intensity instead of energy. Therefore, this image, this is not energy, this is the intensity. This is intensity. Therefore, if we consider intensity of blackbody radiation, radiation today, it depends on temperature only. Therefore, there is only one factor depends on there's only one factor which is which affect to the intensity of blackbody radiation. Blackbody radiation එකේ intensity-ට blackbody radiation එකේ intensity බලපාන එක factor එකයි තියෙන පුතේ ඒක temperature එක විතරයි. ඒක නිසා දැන් අපි අර කලින් equation derive කරේ පුතේ කලින් equation derive කරනකොට අපි constant තියාගත්තට පස්සේ මේක constant එක මත depend වෙනවා කියලා කිව්වා. දැන් ඒක මෙතන එහෙම කතන්දරේ කියන්න බෑ. හේතුව අපි තනි කරම මෙයා වෙනස් කරා. අපි කලින් හිතුවේ energy එක transmitted by any object. ඊට පස්සේ අපි any object කතන්දරය හිතුවා blackbody ගැන විතරයි කතා කරන්නේ. blackbody ගැන කතා කරා නම් මෙන්න මේ factors තුන ගැන විතරයි අපිට හිතන්න. ඊට පස්සේ අපි ආයෙත් හිතුවා මොකක්ද blackbody ගැන එහෙමම තියාගෙන energy ගැන තමයි intensity. එහෙමනම් මේ intensity බලපාන එකම එක factor එකක් විතරයි. ඒක මේකේ තියෙනවා.
ඉන්ටෙන්සිටි බලපාන ෆැක්ටර් එක මේ ඉක්වේෂන් එකේ තියෙන පුතේ. එහෙනම් මේ කොන්ස්ටන්ට් එක කාත් එක්කවත් ඩිපෙන්ඩ් වෙන කොන්ස්ටන්ට් එකක් නෙවෙයි. that is a universal constant. That is a universal constant පුතේ. Therefore this is a universal constant. ඒ constant එක universal එකයි. ඒක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ඒක බොඩි එකෙන් බොඩි එක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. බ්ලැක් බොඩි ඕනේ එකකට ඕක constant එකක්. වෙනසක් ඉන්නේ නැහැ. තේරුණා නේද තුස්සන් මං කිව්වේ? තේරුණා නේද තුස්සන්? I need responses from everyone. මම මේක එකින් එක වෙන විස්තර කරේ. කටපාඩම් කරගන්න නැතුව එකින් එක ලොජිකලි මම කතා කරේ. හරි. මම ලොජිකලි කතා කරේ. එහෙම නැත්නම් මේ ඉක්වේෂන් එක කටපාඩම් කරගන්න දෙනවා ළමයිට මෙලොවම දානයක් ඊට පස්සේ තේරෙන්නේ නැහැ මොකක්ද වෙන්නේ කියලා. හරි. හරි ඉතින් මේ ටිකක් තියෙනවා අර කලින් අපි හිතාගත්ත විදිහට මේක මොකද්ද කියලා දන්නේ නැහැ. මේ ඉක්වේෂන් එක මොකක්ද කියලා තේරුම් ගන්න. මේක ඕනි තැන්වල දාන්න බෑ මේ ඉක්වේෂන්. මේ ඉක්වේෂන් එක වැලිඩ් වෙන්නේ බ්ලැක් බොඩි රේඩියේෂන් එකකට විතරයි. බ්ලැක් බොඩියක් විතරයි. ඕනිම ඔබ්ජෙක්ට් එකක මේක දාන්න බෑ. මේක දාන්න පුළුවන් බ්ලැක් බොඩි එකකට විතරයි. හරි. ඊළඟට මේකෙන් හොයන්න පුළුවන් ඉන්ටෙන්සිටිය එනර්ජි එක නෙවෙයි. ඉන්ටෙන්සිටිය. හරි. is that clear? පැහැදිලි නම් අතුස්සන්නේ. තේරෙනවද අතුස්සන්නේ? හරි. හරි. එහෙනම් මෙහෙම දාගන්න පුතේ. පළවෙනි. මේක දාගන්න. පළවෙනි එක. පළවෙනි එක විතරක් ලියගන්න. Okay, then write all this. This shows the factors affecting this shows the factors affecting to the energy transmitted by thermal radiation, factors affecting to the energy transmitted by thermal radiation by any
kind of object. By any kind of object. We need to eliminate the influence of surface nature. We need to eliminate the influence of surface nature. So, instead of considering all the surfaces, instead of considering any surface, so instead of considering any surface, we have to consider a fixed surface nature. We have to consider a fixed surface nature. We have to consider a fixed surface nature, which is called a black body. Which is called a black body. මම මෙතන ආශාව දෙන්න බ්ලැක් බොඩි කියන්නේ ඔක්කොම රේඩියේෂන් එක ඇබ්සොර්බ් කරන කියලා මොකද ඒක නෝට් එකේ තියෙන නිසා they write down that. කවර එකද ගන්නකො. A black body absorbs a black body absorb a black body absorb all frequencies in thermal radiation. All frequencies in thermal radiation. දැන් ඔගේ අනිත් පැත්තත් තියෙන හොඳට අහගන්න හැම. පුතේ if we consider about a good absorber, actually that also a good emitter. What does that mean? මොකක්ද ඒක තේරෙන්නේ? A good absorber is also a good emitter. A good absorber is also a good emitter. What does that mean? මොකක්ද ඒක තේරෙන්නේ? Think like this.
thing like this. Now there are uh, several balls. That means there are red balls, blue balls, green balls, then what else? Yellow balls. There are several number of balls with different colors. Okay. Now I'm going to collect balls. And now I'm going to collect balls. Suppose there are two instruments, A and B. A and B. And there are balls today, red balls, then green balls, blue balls, yellow balls. Everybody done? Now, this student A, he collect all the colors for them. All colors. He collect all colors. That means he collect red color, he collect green color, he collect blue color, he collects yellow color, he collects all color range for it. And that means now this person has green ball, yellow ball, blue ball, and green ball. He has all colors. And yeah, आपको मैं absorb कर सकता है. Actually, he absorbs all the colors. But this person, he absorb only blue ball. That means he collects only blue balls. He collects only blue ball. Now this person has all the color range, Shruti, but this person has only blue balls. And now you are going to ask a green ball. Now you are going to ask a green ball from A and B. Then what will happen? Now A can give you a green ball because he has a green ball. B cannot give a green ball because B does not have any green ball. No, Puti. අන්න ඒ වගේ තමයි බලන්න. A ගාව green ball තිබ්බා. ඉතින් A green ball ගත්තනේ. ඌ ඔක්කොම ටික ගත්තා. ඌ ඔක්කොම frequency range එකේ තියෙන ඔක්කොම frequencies ටික ගත්තා. He absorbed all the frequencies. Then if you ask any frequency, he can give you the frequency. But this one, he absorbs only one frequency, one single frequency. Therefore, he can emit that frequency only. He cannot emit a frequency or he cannot give a ball like red, yellow, or green. He cannot give you. And therefore, a good absorber is a good emitter because he absorbs all the frequencies. Therefore, he can emit all the frequency. At the desired time, he can emit all the frequencies. But if the object is not a good absorber, actually he absorbs a limited frequencies for it. If he absorbs a limited frequency, then he can emit that frequency only. Therefore, a good absorber is a good emitter. Is a good emitter. ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. හොඳ absorber එකක් කියලා කියන්නේ හොඳ emitter එකක්. weak absorber එකක් කියලා කියන්නේ weak emitter එකක්. එයාට emit කරන්නවත් එයාගා මුකුත් නැහැ. හරිද? absorb වෙන්නේ නැහැ කියන්නේ එයා reflect වෙන්නේ ගොඩක් වෙලාවට. reflect වෙනවා කියලා කියන්නේ එයාගේ ඇඟ ඇතුළට එයා absorb කරගන්න අඩුයි. ඒක නිසා good absorber එකක්, good emitter එකක්, weak absorber එකක්, weak emitter එකක්. තේරුණාද උස්සන්න? පැහැදිලි නැත උස්සන්න? පැහැදිලි නැත උස්සන්න කියන්නේ. Okay. මේක දාගන්න. Black body radiation. Energy transmitted by
thermal radiation depends on those factors. May not be factors only. Depending factors. They write on that. Therefore, 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 the energy transmitted by energy transmitter, therefore, energy transmitted as a thermal radiation by a black body. As a thermal radiation by a black body depends on the above factors. Depends on the above factors. Then energy versus intensity. You know the definition of intensity. Intensity means energy divided by area into time. That means energy per unit area in unit time period. No? And or otherwise you can consider it as power per unit area. Power per unit area. Or it is equal power per unit area. Power per unit area. Therefore, the unit of intensity is equal watt per square meter. Watt per square meter. Therefore, power per unit area. Power per unit area. Therefore, intensity power per unit area. Therefore, instead of considering energy, I can consider intensity. Instead of considering energy, I can consider intensity. So if I consider intensity, intensity means power energy per unit volume, so unit area per unit time. Therefore, now I do not want to consider about time and time and area. මේක දාගන්න. Energy versus intensity. Therefore, if we consider intensity, we can eliminate
we can eliminate the surface area and time. Yeah. Therefore, factors affecting to the intensity of black body radiation. Intensity of black body radiation. Intensity of black body radiation. Therefore, factors affecting to the intensity of black body radiation. Intensity of black body radiation by P කියලා ගන්නවා. Depends on temperature only. Temperature. What P කියලා ගන්න. Yeah. Therefore, as an equation is derived by a scientist called Stefan Pute. Therefore, Stefan pointed out, if we consider about intensity, the intensity of black body radiation, it depends on temperature only. Pute, that intensity is directly proportional to the fourth power of temperature. Therefore, Stefan's equation, according to Stefan's equation today, this P, P කියලා දාන්න මම නෝට් එක මම තියෙන්නේ මම මේවල මම P කියලා දාන්න නැත්නම් ඕගොල්ලෝ පටලව ගන්නවා. ඒකයි. P directly proportional to the power of fourth power of temperature. Absolute temperature. Therefore, P is equal sigma T4. Pute, this sigma is called Stefan's constant. Stefan's constant. Take it out. එහෙනම් P වල යුනිට් එක watt per square meter. T වල යුනිට් එක Kelvin. Therefore, sigma is equal 5.7 into 10 to the power minus 4. Minus 8 to minus 8. Minus 8 watt per square meter minus 4. මෙතන ඉන්ටෙන්සිටි වල තියෙන මම මේක E කියලා දාගෙන ආසන කරව ගන්න. ඊට පස්සේ මම B කියලා දානවා. E කියලා දාගෙන
നോട്ടേക്ക് ആൻസർ എങ്ങനെയാണ്? ഈ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇരിക്കുന്നതായിരുന്നു. അപ്പൊ material equal energy can weigh intensity. Finish study? There is no sir. Mali la por também dá.
Okay. Write on this. In this equation, in this equation, in this equation, come on. In this equation, come on. It considers in this equation, comma, it considers the intensity of black body radiation. The intensity of black body radiation. As it depends only on temperature, as it depends only on temperature, as it depends only on temperature, sigma does not depend on any factor. Does not depend on any factor. Does not depend on any factor. Sigma does not depend on any factor. Had but initially Stefan's derived this equation E equals sigma t to the power 4. Actually, this equation describes the intensity of black body radiation. Intensity of black body radiation. Now we have to convert this equation to a practical application. And to a practical application. So here there's only the intensity. First, we have to we can convert this into the power. And sigma to the power 4. Okay, it means intensity. Intensity means energy divided by area into time. Sigma t to the power 4. So if you multiply this one by area, then I can write energy divided by time into sigma t to the power 4 into area. Energy divided by time means that is power put. That is power. Therefore, this is equal to power. So then I can further derive or further modify this equation into power. Power is equal to sigma area A into T to the power 4 here. So this equation represents the power of
the power of uh, thermal radiation. මොකක්ද මේ තියෙන්නේ? Power of thermal radiation. Okay. Yeah. Sorry. Sorry. මතක තියාගන්න පුතේ, when you are deriving intensity means පුතේ energy per unit area per unit time. So when you are considering that area should be perpendicular to the energy transmission direction. No, we know that thing. We have waves වලදී කතා කරා. We have discussed the thing in waves. The area should be perpendicular to the energy transmission, direction of energy transmission. Therefore, this area should be the perpendicular area. It should be the perpendicular area. Perpendicular area to the direction of energy transmission. Perpendicular area to the direction of energy transmission. පැහැදිලිද පුතේ? අපි perfect අවස්ථාවක් ගැන හිතුවා. perfect අවස්ථාවක් ගැන හිතලා ඒක intensity හෙව්වා. දැන් ඒක convert කරගත්ත power heat. තේරෙනවද තුස්සන් වැඩි? පැහැදිලිද තුස්සන්? ටක් ගාලා. එහෙනම් මතක තියාගන්න කලින් equation එක. E equals sigma T4 කියන equation එක දාන්න පුළුවන් black body එක unit area එක. black body එක unit area එක unit time එකයි. වෙන අවස්ථාවක් ගැන විතර. හරි black body එක unit area එක unit time එකයි. මෙතන black body එකක unit time එකයි. area එක අවශ්‍ය නැහැ මොකද ඒ කියනවා. හරි. Now I'm going to further derive this equation to any kind of object පුතේ. දැන් මම perfect object එකක් ගැන බලලා ඒකට equation එක derive කරලා දැන් මම ඕන එකකට හරියන්න වැඩි පාවිච්චි කරන්න යන්නේ. දැන් බලමු මොකක්ද කරන්න කියලා. හරි. Shall I rest?
Okay. Look at this one. Now I'm going to consider a blackboard. And here there's another option. Now both blackboard and this object is subjected to the same temperature. Both are raised to the same temperature. Same temperature. Yeah. So if a black body is raised to a certain temperature, it emits all the frequency range. No, it emits all the frequency range. And suppose the energy emitted by black body, is E naught. Energy emitted by a black body, certain black body at a certain time period. E means the intensity. Is important. E naught means that is the intensity of black body radiation. Intensity of black body radiation at temperature T. At T. Now I can measure the amount of intensity by this object at the same temperature. Right? Suppose that amount should be less than this one, and suppose that amount is E. So E means that is the intensity of thermal radiation at this temperature by this object. Therefore, this is the intensity of thermal radiation by this object at T temperature. And so this is the black body intensity of a black body radiation. This is the intensity of this object at the same temperature. And today we can define a ratio between them. Actually, we can define this ratio E over E naught ratio. This ratio is called simple E, which is called emissivity. Therefore, if you know the emissivity of any object, then you can determine, then you can apply the Stefan law for any object with it. If you know the emissivity, therefore, if we know the emissivity of any object, then we can apply Stefan law for any object with it. Then we can apply
Stefan law of energy. Therefore, E over E naught is equal E to T. Therefore, E is equal E into E naught. E naught means intensity of blood body radiation. And you know, E naught is intensity of blood body radiation, that is equal sigma T4 පුතේ. මේක sigma T4 කියලා මම දන්නා E naught කියන්නේ මොකක්ද black body radiation නේ පුතේ. Therefore you can apply that thing into that equation. Therefore E is equal sigma E t to the power 4 sigma E t to the power 4. Therefore this can be applied for any object. This is the intensity. Intensity of thermal radiation of any object. Intensity of thermal radiation of any object. තේරුණා පුස්සන්. පැහැදිලිද පුස්සන්. බලන්න කරපු ලස්සන වැඩි. මුලින් ආඩියල් දෙකකට කතා කරලා ඊට පස්සේ එකෙන් අපිට අවශ්‍ය දේ හදාගන්න. එතකොට මේ E value එක දන්නවනම් simple E value එක දන්නවනම් intensity එක හොයාගන්න. තේරුණා පුස්සන් වැඩි. පැහැදිලිද පුස්සන්. So this is the intensity. Yeah. So we can convert this into a power පුතේ. Power එක ගන්න පුළුවන්. Therefore P equal sigma A E into the power 4. So this is the power. This is the power. Power of energy. Today, if it is a black body, E is equal 1. No, if it is a black body, today E is equal 1. This is a black body. If E equals 0, that means there's no thermal emission. If there's no, that means there's no any absorption or emission. That means we call such kind of object as perfect reflectors. Perfect reflectors. Perfect reflectors. Perfect reflectors. ඒගොල්ලෝ reflect කරනවා විතර. Perfect reflectors. පැහැදිලිලා තුස්සන්. වැඩේ පැහැදිලිලා තුස්සන්. තගාව.
අපි ඊළඟට පුතේ අනිද්දා අදද ක්ලාස් එක මේ ඉතුරු ටික අපි කතා කරනවා. මේක තමයි බ්‍රේක්ෆාස්ට් කතන්දරේ පළවෙනි ටික. පළවෙනි ලෙසන් පළවෙනි කෑල්ලට ඉවරත් නැහැ. මේක ඇප්ලිකේෂන් පාර්ට් එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ මොනවාද distribution of black body variation එක ගැන කතා කරන්න තියෙනවා. ඒ දෙක අපි next lesson එකේදී අපි කතා කරනවා. ඊළඟ lesson එකේදී Wednesday 5:30 ඉඳන් අපි පටන් ගන්නේ. මම අපි එදා කතා කරලා full day class එකක් කරන්න බැරි වේ මොකද සමහරවිට බැරි නිසා 1 o'clock වෙනකන් කරනවා. 1 o'clock වෙනකන් කරනවා. ඊට පස්සේ අපි කතා කරමු එදාට කතා කරමු Thursday class එකක් කරන්න පුළුවන්ද බැරිද කියන එක. එදාට එන කට්ටියත් එක්ක ඒ ළමයිගෙන් අහන්න. හරිද? මොකද මගේ බලාපොරොත්තුව තියෙන්නේ මේ වීක් එකේ මේක ඉවර කරගන්න පුළුවන් නම් මේ වීක් එකේ. එතකොට මේ යුනිට් එක ඉවරයි. හරි මේ යුනිට් එක ඉවරයි. එතකොට අපිට අර සම්පූර්ණයෙන්ම කරන්න බැරි වෙලා තියෙන කියන්නේ මුලින්ම සම්පූර්ණයෙන්ම කරන්න ඕන යුනිට් එකේ තියෙන ඉලෙක්ට්‍රොනික්ස් විතරයි කොටේ. ඉලෙක්ට්‍රොනික්ස් විතරයි. ඒ නිසා ලොකු ප්‍රමාණයක් අපි වට කරලා තියෙන ඊට පස්සේ. ඒකට ඕගොල්ලන්ට මේ පාඩයක් කතා කරලා පස්සේ අර ෆුල් පේපර්ස් කතා කරන්න පුළුවන්. හරි. ඒ නිසා මේ අර අනිත් එක එහෙම නෑ අපි සන්ඩේ ක්ලාස් එක අපි නෝමල් අපි කතා කරපු ටික මුළු දලාකට ඒ විදිහටම හැෙන්නම යන සන්ඩේ ක්ලාස් එකේදී මේ එක්ස්ට්‍රා ක්ලාසස් වලදී මම මේ ඉතුරු පාඩම් ටික කරන්නේ මොකද සන්ඩේ ක්ලාස් එකේදී අපි මුලින් ඉඳලා අපි යන විදිහට හැෙන්නම යනවා මේ ටිකේ අපි අගට කවද හරි ඒ නිසා මේ වීක් එකේ මම බලනවා මේ ෆස්ට් ඩේ ක්ලාස් එක කරන්න මොකද සැටර්ඩේ ක්ලාස් එක කරන්න බැරි වෙයි සැටර්ඩේ හවස අපි දාගත්ත එක්ස්ට්‍රා ක්ලාස් එකක් තියාගත්තා ඒක කරන්න බැරි වෙයි මේ වීක් එකේ ගොඩක් වෙලාවට මම බලන්න මට පුළුවන් වුණා කියන්න මොනවාද තර්ස්ඩේ එක මොනින් ක්ලාස් එකක් ආසාවෙන් බලමු කතා කරලා එන ළමයි එක්ක වෙස්ඩේ ක්ලාස් එකේ ළමයි එක්ක කතා කරමු okay half finish okay. So then we can complete today's lesson, Bhute. Then we can complete today's lesson. Wednesday, again, we will have the others, the next session on Wednesday. Wednesday from 5:30 to 1 o'clock. 1 o'clock, not a full day class. Then we can discuss the possibility of doing another class on Thursday. We can discuss that thing on Wednesday, Bhute. Anyway, this is the first part of unit number 11. Unit number 11. We have to do some applications regarding Sister-Pass law, doing some essay questions as well as MCQ questions. Then we can do EQRs related to this area. Then we can complete this session. Okay, so my target is complete photoelectric effect also. Photoelectric effect also. That's a small part, but there will be a very descriptive explanation. Okay, anyway, we can complete today's lesson. Okay, everyone, good day for you. Good everyone. ඊළඟට හැමෝටම මේ ලැබෙන අලුත් අවුරුද්ද හැමෝටම සුබ අලුත් අවුරුද්දක් වෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා පුතේ. සුබ අවුරුද්ද හැමෝටම ආගම පුතේ. Thank you.